Hi children, this is 5th standard maths class. Today let us start our second chapter, simple interest. Okay, here we will discuss about some bank related terminologies. Bank related ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് terminologies നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട്, like principles, rate of interest എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. Okay, now let's start our class. Look at here. The first term is principal. Principal എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that is denoted by the letter capital P. That is the money deposited or borrowed. Deposit ചെയ്യുന്നതിനെ അല്ലെങ്കിൽ borrow ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് principal എന്നൊരു ടേമിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Okay. And second one is interest. It is denoted by capital letter I, or we can call it as simple interest. Okay. Here it means that the extra money earned from the bank or returned to the bank. Extra money earn ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ extra money return ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? Interest അല്ലെങ്കിൽ simple interest എന്ന് പറയുന്നത്. Here look at in your textbook page number 67. Here you can see one example. I will read the example. Anil deposit rupees 5,000 in a bank for a year. He get rupees 5,500 from the bank at the end of 1 year. 5,000 rupees deposit ചെയ്തു, പിന്നെ ഒരു 1 year ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് 5,500 ആണ് earn ചെയ്തത്. അതായത് extra money earn ചെയ്തു. This is what the concept of interest. Second one, Sunil borrows rupees 10,000 from the bank for a year. He returns rupees 11,000 to the bank at the end of the year. Borrow ചെയ്തു 10,000 rupees, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു? Return ചെയ്തത് 11,000 ആണ്. അതായത് extra money return ചെയ്തു. This is what the concept of interest. രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന interest. That is the extra money earned or returned. This is what interest or simple interest. Okay. Then comes amount. It is denoted by the letter capital letter A, and amount means the sum of principal and interest. Principalum interest ന്റെയും കൂടി സം ആണ് എന്താ amount എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മൊത്തം ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാങ്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൊത്തമാണ്. അതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത്, വിച്ച് മീൻസ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഫോർമുലാസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ബേസിസിലെ പ്രോബ്ലംസുകളുള്ളൂ. ഓക്കെ, ചെറിയൊരു സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ആണ്. So you want to study these terms, principal, interest or simple interest and amount. Now look at the formulas. To find the amount കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഇതാണ്. Amount is equal to principal plus interest. Okay, principal interest തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you can find the amount. And to find interest I is equal to amount minus principal, A minus P. And to find the principal, it is equal to amount minus interest. Okay, A minus I. ഈ ഫോർമുലയാണ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പളും ഇൻട്രസ്റ്റും തന്നാൽ എമൗണ്ട് കാണാം, എമൗണ്ടും പ്രിൻസിപ്പളും തന്നാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാം, എമൗണ്ട് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നാൽ പ്രിൻസിപ്പളും കാണാം. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us do some problems based on these formulas. Okay, look at the question. Find the amount. Here you want to find the amount. If the principal is rupees 50,000 and the interest is rupees 2,500. First of all, you want to write what all things are given in this question. First one, P. P means it is principal. Principal എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട്? rupees 50,000. Then interest is given as rupees 2,500. That is I is equal to rupees 2,500. Then what do you want to find here? You want to find the amount. Amount കാണാം. എമൗണ്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനുള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോർമുല അറിയാലോ. എന്താണ് എമൗണ്ട് കാണാനുള്ള ഫോർമുല? ഇറ്റ് ഈസ് P plus I, principal plus interest. Okay, so you want to write the formula. A is equal to P plus I. Now write the numbers. Principal P എത്രയാണ്? It is 50,000. 50,000 plus interest, it is 2,500. So what's the answer? 0, then comes again 0, then 5, then here 2, and last comes 5. That is 52,500 is the amount. പ്രിൻസിപ്പളും ഇൻട്രസ്റ്റും തന്നാൽ എമൗണ്ട് കാണാനുള്ള ഫോർമുല നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. A is equal to P plus I and substitute the values, and the answer is 52,500. This is clear? അപ്പോൾ എമൗണ്ട് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. Here, if amount is given as 7,000 rupees and principal is given as rupees 5,500, here you want to find the interest. Interest ആണ് കാണേണ്ടത്. ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൈസും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്, പ്രിൻസിപ്പൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ്? I is equal to amount
minus principal. I is equal to A minus P, and substitute the values here. Amount is 7,000 minus, here principal is 5,500. Then find the answer. നമുക്ക് subtract ചെയ്ത് നോക്കാം. 7,000 minus 5,500. 0, 0, here comes 10, and here 6, 10 minus 5, 5, 6 minus 5, 1. That is 1,500 is the amount. That is interest. Rupees 1,500. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, യു വാണ്ട് ടു സ്റ്റഡി ദ ഫോർമുല. ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് പി. എമൗണ്ട് മൈനസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഇസ് വാട്ട്? ഇൻട്രസ്റ്റ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ എത്രയാണ് എമൗണ്ട്? 7,000, പ്രിൻസിപ്പൽ 5,500. അത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക, ആൻസർ ഇസ് 1,500. ദിസ് ഇസ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ, ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നും ഫോർമുല പഠിച്ചാൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നൗ ലാസ്റ്റ് വൺ. Amount is given as 45,000 rupees and interest is given as 2,500. Here you want to find the principal. What is the formula to find the principal? P is equal to A minus I. Okay, P is equal to A minus I. Amount minus interest. That is equal to, what's the value? Amount എത്രയാണ്? 45,000. 45,000 minus interest is 2,500. Then subtract the values. 45,000, then 2,500 minus. Subtract it. 0 minus 0, 0. Then it comes 10. Here it comes 4, and here 14, 3. 10 minus 5. Answer is 5. Then 14 minus 2. That is 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് ചെയ്യാലോ ഇതിന്. 4 minus 2, answer is 2, and last comes 4. 42,500 is the answer. Okay, 42,500 rupees. So the principal, if amount is given and if interest is given, then you can find the answer. Principal P is equal to A minus I, and substitute the values and find the answer. 42,500 is the principal. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം സബ്ട്രാക്ഷനിൽ. ഓക്കെ, സോ യു വാണ്ട് ടു സ്റ്റഡി ഓൾ ദ ഫോർമുലാസ് ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രോബ്ലംസ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക, പഠിക്കുക. ക്ലിയർ? Now I'll give you the activity for you. Take your textbook, page number 68. Here you can see a check point. Try to do this problem. Okay, amount, interest, principal, interest and amount is given. പ്രിൻസിപ്പളും ഇൻട്രസ്റ്റും തന്നാൽ എമൗണ്ട് കാണുക, അതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റും എമൗണ്ടും തന്നാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ കാണുക, ദെൻ പ്രിൻസിപ്പളും എമൗണ്ടും തന്നാൽ ഇൻട്രസ്റ്റും കാണുക. Okay, so try to do all these problems in your textbook. Okay then, thank you.